rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu kawo muku bidiyo akan yadda za ka ƙara wa Satoshi ko kuma in ce ko ɗinka tsaro. Dalili kuwa shine wani zai iya karɓar wato ainihin wayarka. So idan ya karɓi wayarka, idan babu wannan settings ɗin da zan koya yanzu, so it's easily ya transfer wato ainihin code ɗinka da kai manin zuwa cikin MetaMask address ɗinsa. Ma'ana wallet ɗinsa kai afwan. It's easily ya transfer ɗin code ɗinka da kai manin zuwa cikin MetaMask ɗinsa ba tare da wani ɓata lokaci ba. To yana da kyau mutum ya tsaya ya kalli wannan settings ɗin da zan yi tun daga farko har ƙarshe. Yana da matuƙar muhimmanci, domin kuwa idan baka da wannan tsarin ko kuma baka da wannan settings ɗin, to duk wanda ya san kana mining ɗin code, to it's easy ya karɓo ya transfer wannan code ɗin naka zuwa wato ainihin MetaMask ɗinsa, saboda baka da wannan settings ɗin da zan koya a yanzu. Yana da kyau ka tsaya ka koya, sannan kuma ka fahimci yadda abin yake, sannan kuma ka tura 'yan uwa wanda duk yake mining ɗin code shi ma ya samu ya koya, sannan kuma ya saka a code ɗinsa. Security ne, zan iya cewa wannan abin da zan koya kusan ɗaya yake da ma'ana kamar a ce wannan pin ɗinka ne na ATM. So idan ka bari mutum ya san wannan pin ɗin, to it's easily ya transfer ɗin wato ainihin code ɗinka zuwa MetaMask ɗinsa. Sannan kuma shi ma again, idan baka da wannan pin ɗin ko kuma baka saita wannan pin ɗin ba, shi ma it's easily mutum ya transfer ɗin code ɗinka zuwa wato ainihin MetaMask ɗinsa. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye za mu shiga zuwa cikin wato ainihin Satoshi app ko kuma in ce ko domin mu koya wannan settings ɗin kamar da kuke gani. Za mu yi clicking gashi nan, muka danna za ku ga za mu ɗan jira zai buɗe kamar da kuke gani. To gashi nan ya buɗe. Wannan shine ko kamar da kowa sani shine interface na ko kamar da kuke gani gashi nan. So daga nan bayan ka shigo cikin wato ainihin interface na shi wannan code ɗin, daga can ƙasa ga wani guri nan an saka mi, nan gurin kenan inda nake nunawa, sai shi ma ka clicking a kai. Idan ka yi clicking zai kawo ka nan gurin, zai kawo ka edit optional da kuma personal settings da kuma quick settings. So inda za ka shiga kai tsaye wannan na ukun, personal settings, sai kai clicking kamar haka. So idan ka danna zai kawo ka nan, wanda already dama mun yi bidiyo akan update akan abin da ya shafi choose country/region. Wannan already mun riga da mun yi bidiyo, wanda bai ba ya je ya kalli wannan bidiyo domin ya saka wato ainihin region ɗinsa. Yanzu abin da za mu yi, yadda za ka ƙara wa code ɗinka tsaro ko kuma yadda za ka ma'ana gujewa scammers da sauransu. So yanzu wannan abin da za mu koya kai tsaye za ku ga gashi nan a bottoms ɗin akwai choose country/region, akwai I'm not a robot verification, akwai change nickname, akwai change password, akwai asset password, akwai change email. So yanzu za mu mai da hankali na kan abin da ya shafi asset password, wanda wannan asset password ɗin shine misali kamar yanzu in za ka withdrawing a banki, za mu ba ku misali ne da bankin. In ka saka ATM ɗinka, in ka saka ATM card ɗinka a cikin ATM, dole sai ka saka abin da ake kira da suna PIN. So wannan PIN ɗin shine asset password, wanda zai ba da damar a saka maka wannan kuɗi a cikin wato ainihin ATM ya fito. So shi ma wannan asset password ɗin a nan gurin shine password ɗin da za ka saka idan kana so ka yi transfer ɗin kuɗinka zuwa wani wallet ɗin. So saboda haka idan baka da wannan asset password ɗin, to wani idan ya karɓi wayarka yana zuwa zai shiga zai yi transfer, to in ya tashi yin transfer, idan baka yi wannan settings ɗin ba zai wani tambaye shi asset password ba. Kana kawai turawa zai yi tafiyarsa shikenan. Amma idan kana da asset password, to dole sai ya sa wannan asset password ɗin, sannan wannan Satoshin zai bar cikin wato ainihin ko app ɗinka. Da fatan an fahimta. In dai ka sake mutum ya san password ɗinka na Satoshi, to ya gama da kai. Zai iya withdrawing ɗin wato ainihin Satoshinka idan baka da wannan settings ɗin na asset password. To ya ake saita wannan asset password ɗin? Yanzu kai tsaye za ka danna akan asset password kamar da kuke gani. Idan ka danna akan asset password, to afuwan ya ɗan ba service sosai, shi sa abin nan bara mu ƙara clicking ko yagwa. So kun ga yanzu yayi. To idan ka danna zai kawo ka nan, zai ce maka change asset password. To ni already na riga na yi settings ɗin wannan asset password ɗin, shi sa yake tambaya ta
change asset password. So ba canjawa zan ba, abinda za ka idan kai sabo ne ba kai ba zai kawo ka nan. Na farko zai ce maka set asset password, new asset, ma'ana set old, zai ce maka ka saka old asset password ɗinka. Zai ce maka new asset password, zai ce maka kuma confirm new asset password. So abin da saka gani ya samu haka, ni already na riga na yi. Idan kai sabo ne ko zai tambaye ka ne ya ce maka enter old password a nan gurin kenan idan sabo ne baka yi ba. Sannan zai ce maka me set ni asset password, confirm asset password, shine abin da zai tambaye ka. Da fatan an gane wannan bayani. Ni abin da yasa ya kawo ni nan saboda ni already na riga na saita wannan asset password din. Idan kai sabo ne baka canja wannan baka sa wannan asset password din ba, idan ya kawo ka nan kawai zai ce maka bin enter old password, ma'ana normal password ɗinka na me na Satoshi app ɗinka kenan. Anan abin da zai tambaye ka kenan, sai ka saka shi anan kuma zai ce maka me set asset password, zai ce maka kuma me confirm asset password. Abin da za ku gani ya nuna maka saboda ni already na riga na saita asset password. Da fatan an fahimta. To idan na zo nan gurin sai ka saka me old password, ma'ana me password ɗinka na Satoshi app ɗinka shine abin da za ka saka a farko kenan. Dole ne asset password ɗinka ya bambanta da normal password ɗinka na application ɗin Satoshi. Saboda shi asset password za a tambaye ka ne shi yayin da ka zo yin withdrawing ɗin Satoshin ka zuwa wata wallet ɗin. Shi ne amfaninsa. To saboda haka babu wanda zai iya withdrawing ɗin wannan Satoshin naka, dole sai ya saka wannan asset password. Shi Satoshi gaba ɗaya ba zai fita daga cikin app ɗinka ba in kana so ka withdrawing, in dai ka saka wannan wato ainihin asset password ɗin. Dole sai ka saka wannan asset password ɗin sannan Satoshin ka zai fita. Da fatan an fahimci wannan ɗan bayanin. To shine amfanin saka asset password. Bayan ka saka old password a nan ɗinka, ma'ana normal password ɗinka na Satoshi app ɗinka, daga ƙarshe kuma sai ka saka me asset password, wanda na gaya muku dole ya bambanta tsakanin asset password da kuma old password. Old password shine password ɗinka na Satoshi normal. Shi kuma asset password shine password ɗin da za ka saka a ɓangaren da Satoshin ka yake, wanda babu wanda zai iya yin withdrawing. Hatta kai ba za ka yi withdrawing ba, dole sai ka saka wannan asset password ɗin sannan wannan Satoshin zai fita daga cikin wallet ɗinka. Da fatan an gane. In ka saka old password a nan, mata normal password ɗinka na Satoshi, daga nan kuma sai ka saka asset password ɗinka ya bambanta da wato ainihin normal old password ɗinka. Nan sai kai confirm. Kana zuwa nan kana danna confirm, to shikenan ka yi sa asset password ɗinka, sannan kuma ka ƙara wa Satoshi ɗinka tsaro. Wannan shine abin da yake da akwai. Ka tsaya ka fahimci bayanin sosai yadda ya kamata. Shi asset password ya bambanta da normal password ɗinka na Satoshi app ɗinka. Sannan kuma idan ka tashi za ka yi setting ɗin asset password, dole sai ka saka old password, ma'ana old password shine password ɗinka na me na application ɗinka na Satoshi. Sannan kuma in ka saka shi sai ka sa kuma asset password kai confirming. Misali idan ka saka Nasiru123 a normal password ɗinka, to idan ka tashi sa asset password sai ya bambanta. Saboda shi an yi shi ne saboda withdrawing. In ka zo withdrawing zai tambaye ka asset password, so sai ka saka shi. Kana gama wa zai withdrawing, kuma kakka bari kowa ya san wannan asset password ɗinka sai kai kaɗai, ko kuma sannan kuma ka samu biro da takarda ka rubuta shi ka ajiye saboda gudun mantuwa. So wannan shine. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.